Unity. Shirin da muke tattaunawa ne da wato 'yan takarkari na matakai daban-daban, inda a yau za mu tattauna da Mr. Yilji Ibrahim. Mr. Yilji, barka da warhaka. Mr. Yilji dai shine ɗan takarar jam'iyyar ADC a zaben wato kujerar majalisar dokokin jihar Plateau don wakiltar wato Jos ta arewacin yamma a majalisar dokokin jihar Plateau. Kuma muna tare da shi a nan gurin. Tare da mu a ɗakin watsa shirye-shirye namu akwai wato wakilan ƙungiyoyi da gidauniyoyi da ma jama'a daban-daban wanda suke tare da mu a nan ɗakin waɗanda za su gabatar da tambayoyinsu nan ba da jimawa ba. Game da masu kallon mu kuma da sauraron mu, muna nan a shafinmu na Facebook wato Unity Radio FM/TV Jos, inda za ku ringa kallon mu kai tsaye. Mr. Yilji, barka da warhaka. Masu wato gabatar tambayoyi kuma barka mu da warhaka. Na san masu sauraro za su so su san wane ne shi Mr. Yilji. Mr. Yilji dai haifaffen garin Jos ne. An haife shi a nan cikin garin Jos, sannan ya yi makarantar shi na firamare a makarantar St. Teresa. Ya kuma je makarantar shi ta sakandare a GSS Gangare, inda har wa yau ya garza zuwa Jami'ar Jos ya kammala karatun shi na digiri. Bayan kammala karatun shi na digiri, Mr. Yilji ya shiga wato harkoki na gina zaman lafiya, sannan kuma ya shiga harkar siyasa hada da wato aikin tallafawa al'umma, kuma har wa yau ya yi aiki a bangaren nan na nishadantarwa wato hada shirye-shirye kenan. Bayan haka ne ma ya fitar da wani gidauniya ta tallafawa yara a nan mazaɓar nasa, inda kawo yanzu shine yake gudanar da abubuwan da suka shafi harkar tallafin yara, kuma shine sakataren wato Janta Adamu Ward a nan cikin garin Jos, inda kuma yake tallafawa a ɓangaren abubuwan da suka shafi tallafawa al'umma da makamantansu. Mutum ne mai wato son cigaban al'umma da kuma gabatar da abubuwa da suka shafi cigaban al'umma. Mr. Yilji kenan, wannan kaɗan kenan daga bayanan tarihin Mr. Yilji. Mr. Yilji, barka da warhaka. Ina jinjina maka na wannan takaitaccen bayani naka da masu sauraro suka ji, wanda na tabbata masu sauraro za su so su ji an ce waka a baki mai ita tafi daɗi. Kana harkar al'umma, baka tsaya a nan ba, yanzu ka fito neman wannan kujera ta majalisa don wakiltar mazaɓar Jos ta arewacin yamma a majalisar dokokin jihar Plateau. Menene manufofinka, me kake so ka canza? Na gode sosai da wannan dama da kuma wannan tambayan da ka yi. To, inda na fito dai, yana nan kaman shi ne constituency da yake nan kaman shi ne heart na Plateau State baki daya. Amma idan ka shiga cikin wayannan communities din, za ka gane da cewa communities ne wanda ita gwamnatin ma gaba ɗaya ta manta da ita, bata ma san tana nan ba, ko ba haka ba? Mun taso mun ga yanda iyayenmu suke a da, kuma mun ga yanda iyayenmu suka yi fama da kuma irin yanayin da muke ciki a yanzu. To a da dai an faɗa mana, an ce idan kai ba ɗan gidan mai kuɗi ba, kar ma ka fara siyasa. Idan ba ka da magoya baya masu kuɗi, wata godfathers kenan, kar ma ka yi mafarkin za ka shiga siyasa, don harka ne wanda yake bukatar kuɗi da kuma irin wayannan manya-manyan mutane. Mun zo mun gane da cewa idan ba mu tashi ba, babu abin da zai faru, kuma ba abin da za a canja. Talakoki za mu ci gaba da shan wahala, su kuma za su ci gaba da jin daɗinsu. Talakawa nan da kake magana a kansu za su so ka ɗaga murya sosai don su ji ka da kyau. Yawa, sabida haka shi yasa muka ce to dole ne waɗansunmu mu ɗauki
mataki mu shiga cikin siyasan. Mm. Don akwai ababa da yawa da ba za mu iya canzawa ba idan ba mun shiga ciki ba. Mm. Idan mun shiga ciki za mu iya canja ababa da dama da za su zama da amfani da kuma taimako ga al'umma baki ɗaya. In ka fita yanzu za ka ga matsalolin. In ka buɗe kofa ma za ka ga matsalolin. A windon ka ma za ka ga matsalolin. Matsalolin suna nan da yawa. To akwai wasu hanyoyi da ka tsara cewa za ka magance waɗannan matsaloli in ka hau wanda zai yi kyau ma idan ka faɗi matsalan saboda mai sauraro ya ji ya san cewa wannan fa ya san matsala ta, sannan kuma ga matakan da ka ɗauko domin in Allah idan ka hau za ka magance shi ma ya ƙara samun salama kuma ka samu ƙuri'ar jama'a. Na ɗaya, muna da matsalan unemployment. Muna da matsalan ta'adanci. In ka je wannan angon za ka ga they are confronted with either cultism ko kuma a'a 'yan kolat ne. In ka je wancan angon kuma za ka ga gasu nan. Kuma duk wannan abin suna faruwa ne as a result of unemployment. Akwai kuma insecurity. Ko ba haka ba? To, in ka duba kuma akwai mata masu ciki. For instance, they find it very difficult to access antenatal services. Ko ba haka ba? Sabida some of them are very expensive, ba za su iya biya ba. So, dukkan wayannan matsaloli ne wanda ya kamata a maganta ta. So, idan Allah ya yarda, if we are given the opportunity to be there by the grace of God to be elected, of course, we will do the best we could to address some of those issues because we are not going there to represent ourselves. Amma muna zuwa wannan wurin ne domin mu wakilci mutane da kuma interest nasu. Ko ba ka ba? So we will do the best we can to ensure a matsayina na member na House of Assembly that every law is passed with the positive interest of the masses. Jama'a da dama sukan ce akwai wasu dokoki da suke ƙasa, amma bin su ko in ce ɗabbaka su yana zama matsala kuma waɗannan 'yan majalisu suna kallon su. Misali, akwai doka da take magana cewa karatun yaro na matakin firamare wajibi ne kuma dole ne. To, a tabbatar da wannan dokan, a tabbatar da iyaye sun kai yaran nasu, sai ka samu ba 'yan majalisun ba lallai ya kasance suna bibiya suna tabbatar da wannan abun ba. Amma yau da za a saka doka ta hana wani abu a cikin gari kamar zirga-zirga ko menene, sai ka ga an ba da ƙarfi da ƙarfi an tabbatar wannan doka kuma ta yi. Me za ka yi gurin tabbatar da cewa idan in ka kawo wata doka da ta shafi al'umma, gashi nan an tabbatar da ta zama doka, amma kuma gurin ɗabbaka ta kana da wani shiri? Akwai shiri don wannan. In ka duba ka gani, babu dokan da ya tilasta ma 'ya'ya su je makaranta. Ko ba haka ba? An ce za a je makaranta, but za ka tura yaro makaranta baka da kuɗi ne? A Plateau State there, we don't have like a law that said every child is entitled to free education, free primary school education. There is no law in Plateau State da ya bada wannan free education ma yara daga primary daga primary 1 zuwa primary 6. So we are hoping da cewa amma akwai na ƙasa. An enforcing din shi ne ba enforcing din shi ba. To maganar da nake kenan, wani mataki za ku bi na tabbatar cewa an ɗabbaka waɗannan dokoki? Mu yanzu idan aka ba mu wannan dama, in Allah ya yarda, we will ensure that it is a law in Plateau State da cewa kowane yaro is entitled to free education, free primary school education from primary 1 to primary 6. And then idan kuma an zo an ga yaro yana talle, ko an ga if any of the child is found hawking, the parents will be held responsible and they will be punished for that. Because education is a life wire of every society.
And of course, if we must get it right, then we must encourage education from the grassroots. To madalla, masu sauraro, Mr. Ibrahim ya mana bayani akan kokarin da zai yi na tabbatar da cewa ya kawar da matsaloli irin su sara suka, irin su rashin tsaro, irin su rashin samun karatu na yara, musamman yara, wanda kuma yace tabbas zai kokari a tabbatar da cewa an samar da dokan da za ta ba da dama a yi karatu dole, a kuma hana ababen da suka shafi talla, ko ba haka ba. A cikin mazaɓarka yanzu hakan nan, mutanen Tudun Wada da mutanen wannan unguwan Abatuwa wannan da dama suna kuka da matsalar ruwa. Ko akwai wani tanadi da kai domin tabbatar da cewa an sama ma bayan Allah na ruwa a gurin? Baran fara da inda na fito. Na fito Janta, Adamu. Maganan ruwa is one issue that has been lingering for a very long time a Janta Adamu. Wato ya jima? Ya jima. Ba ma Janta Adamu kaɗai ba. Yanda ka faɗa su Tudun Wada, akwai angoyoyi da yawa da su ma suke da wannan matsala. In kai magana, government za su ce maka a'a ruwa ba zai iya kai wurin ba, ko kuma an ja duba an waye. That has been the story. But the truth is, idan mu mun zo, if we're given the opportunity, we will work in collaboration with the executive to ensure da cewa wannan ruwan da ake bukata a waɗannan angoyin da suke da matsalan ruwa an samu wannan biyan bukata. Because it's not something that we can do it on our own, alone. We must work in synergy. Dole ne mu yi aiki tare da executive ɗin nan mu ga cewa an biya wannan bukata. Kuma ba za mu bar su ba, dole ne mu sa su yi abin da ya kamata, because responsibility mu ne members mu checkmating activities na executive, mu ensuring cewa suna yin abin da ya kamata su yi domin jama'a su ji daɗin demokradiyya. Kuma idan Allah ya yarda abin da za mu yi kenan. To, mazaɓarka tana ɗaya daga cikin mazaɓar da take burge al'umma sosai, kasancewa ta haɗa musulmi da kirista sosai, akwai ɗan cuɗanya a tsakani yadda ya kamata. Kuma kai da kanka ka kawo batun nan na rashin tsaro yadda ya kamata. Rashin tsaro kuma yana haifar da tashin hankali, wanda nan jihar Plateau abu kaɗan sai kaga ya zama abun da ake kallon shi a matsayin na addini ko makamantansu. Akwai wani tanadi da kai na tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da fahimtar juna tsakanin al'umman wannan mazaɓa? Harkar security harka ne na kowa da kowa, ba harka ne wanda mutum ɗaya zai iya yi ba. Sabida haka dole ne mu dawo mu yi zama da kowane community da yake yankin Jos Northwest, domin ganin cewa mun samu mun empowering na local vigilante da muke da su, ko ba haka ba? Bayan mun empowering ɗinsu, mu gani cewa kuma an musu training da ya kamata, ko ba haka ba, domin tafiyar da harkan da ya shafi tsaro a wannan communities din. Yawancin ana samun matsala saboda su local vigilante din nan ba encouragement, ba wani abu da ake musu, ko ba haka ba. Su za a dinga yawo anguwa ana karban 200-300 a haka dan ma wayansu ba sa biya. Amma kaga in an samu yarjejeniya tsakanin shi dan majalisa da kuma 'yan community, ko ba haka ba, da wayansu dai philanthropists da muka gane suna zaune a wannan yanki din, kaga za mu haɗa kai ne mu yi tafiya tare, mu ga cewa dukkan wayannan community din a secured. Madalla. To, ba mu koma ga kai karan kanka yanzu misali. Menene kake tunanin kake da fifiko fiye da sauran 'yan takara wanda ya kamata a ce jama'a sun yi la'akari da wannan abin sun zaɓe ka? To, ni dai abu guda ɗaya da na sani shine na fito ne domin jama'a, kuma ba wai na fito saboda ina da wani kuɗi da zan dinga rabawa bane, a'a. Amma na fito ne domin in yi aiki tsakani da Allah, domin jama'a su samu abin da ya kamata domin rayuwar yau da gobe.
To, idan Allah ya sa kai nasara, wani abu ne za ka fi mayar da hankali a kai ka tabbatar ka cimma wannan al'amari daga cikin abubuwan da kake da su a ranka? Na ɗaya shine education. Yanda na fara faɗa, shi karatun nan yana da mahimmanci sosai, domin idan mun ilimantar da mutanenmu a community level, to za a samu ci gaba a wannan community din. Dan ilimin nan yana da mahimmanci sosai, kamar abin da shi Mandela ya faɗa, late, one of the African icons. Education is a very strong weapon to change the world. We can use education to transform our communities. So of course, we will give more priority to education. That's one, and most especially the girl child. If we must get it right, then we must empower the girl child. So we will give more priority to that. And then secondly, dole ne kuma mu gan cewa ai a cikin community akwai, we have the disability, people with special needs, right? In ka zauna ka duba ka gani, nobody care, no, we don't give so much attention to those people. But these are people that need attention. They have great potentials in them. How do we help them develop those potentials? When we don't come close to them, we make them look like they are an outcast, like nothing good will come out from them. So we will ensure that they are carried along and they are given the special attention they need, so they can also contribute positively, you know, to the society. Secondly, we will look at the issue of human development. We'll look at the issue of employment, empowerment. When we talk about, idan muna magana empowerment, ba muna magana kai a zo ana raba kuɗi ana ba ma jama'a kuɗi bane, a'a. Shi ɗin is part of empowerment, amma ba shine empowerment ɗin ba. How can I help you to be able to become independent? Dukanmu da muke zaune a nan, ko kuma dukanmu muna nan da wani gift da Allah ya riga ya bamu, ko ba haka ba? Wani zaka ga footballer ne, wani mawaki ne, wani ya iya rubutu ne, wani art ne, shi artist ne shi, ko ba haka ba? How do we help you, you know, to develop those special abilities that you have, and then translate that into productivity? So those are some of the things that we will focus on, because we believe that if the youths, if the young people are empowered with what to do, ko ba ka ba wanda zai fita yana wainan ta'addanci ko wani abin nan, because they are engaged. But by the time they are not engaged, of course, what do you expect? Ai dole ne a je a hadu ana su shaye-shaye, bayan an gama shaye-shaye kuma sai me? To madalla, kai batu aga na maganan ilmantarwa, musamman ilimin mata, ka kuma yi bayani akan wato kula da harkar da ta shafi masu fama da nakasa, sannan kuma ka yi magana akan wato haɓaka al'umma, samar da aiki da kuma ƙarfafa jama'a akan wato baiwa da Allah ya musu, yadda za ta zama ta amfani al'umma gaba ɗaya. A tsakanin waɗannan, wanne ne guda ɗaya tilo wanda za ka ɗauka ka mana bayani yadda za ka cimma nasara a kan wannan al'amari idan Allah ya sa ka yi nasara? Na ɗaya, in Allah ya sa mu yi nasara, the world is driven by technology. Za mu yi iya ƙoƙarinmu mu ga cewa mun creating vocational training centers a kowane ward a Jos Northwest, in Allah ya yarda. If we have those centers, of course, we have a place where we can engage those younger ones. So I think it will go a long way, giving them the opportunity to learn the skills they want to learn, and then giving them the opportunity, of course, to showcase what they have, so they can also compete with the rest of the world. So abinda za mu yi kenan, Allah ya yarda. Wani suna za ka saka ma wannan
initiative din wannan wato kafar da ka samu ta koyar da sana'o'in da kai magana a kai? Empowering the community to become self-reliance. Madalla. To akwai batu na kiwon lafiya. Ko kana da wani hange ko wani tsari da ka fitar wanda za ka taimaki al'ummar jihar Filato su sami inshora na kiwon lafiya da yake ƙasa? Don yanzu akwai na gwamnatin jiha, akwai na gwamnatin tarayya. Akwai wani shiri da za ka yi na tallafawa jama'a su ci moriyar wannan inshoran kiwon lafiyan da yake ƙasa a yanzu? Duk wani abin da ya shafi kiwon lafiya, it's very important. Domin sai kana da lafiya ne za ka iya fita ka nema ko za ka iya yin wani abu. Ko ba ka ba, and then muna da mutane da suke aiki a karkashin state government da kuma federal government. Dukansu suna benefiting a health insurance scheme. Muna da kuma wanda su suna aiki ne da wayansu kamfanoni da kuma sun iya register na ma'aikatansu a health insurance scheme, su ma suna benefiting. And then akwai mutane a anguwa wayanda ba su da means din da za su iya benefiting ga wayannan health insurance scheme. So dole ne a matsayinmu na waɗanda suke wakiltan waɗannan mutane ko ba haka ba, mu tabling waɗannan issues din so that za a samu wani policy ko ba haka ba da zai taimaka ma waɗannan su masu benefiting. Kuma in za a yi haka, to kaga dole ne a creating more primary health care center a different communities da muke da su. Idan muna da wannan primary health care centers and an equipping na wayannan primary health care centers, of course za iya ce duk wani household da yake nan ko ba haka ba, za iya ba da percentage. In ka je ga dan percentage za ka biya domin a iya ganin ka a kuma biya ma bukata. To ina ga idan mun yi haka zai taimaka sosai so that wayanda suke nan a communities ɗin nan su ma su samu su benefiting a health insurance scheme. Akwai batun kirkiran gunduma da ke ƙasa ake ta batun shi hakan nan. Me ra'ayinka game da kirkiran gunduma da gwamnati ake tunanin za ta yi, wato district kenan, district creation a turanci? To ina ganin idan government za su iya creating more districts, to shi din ma it will go a long way. Ko ba ka ba, mu taimaka ma al'umma. Dan ka duba ka gani wayansu abin nan din, wayansu district din suna da girma, yana da yawa, so yana zama da wahala ko ba ka ba a iya meeting needs na wayannan mutane. Amma idan an zo an raba, an creating, an samu more districts, to ina ganin zai taimaka sosai. To madalla, ko za ka faɗa mana wasu barazana guda uku na tsaro da ke ƙasa a nan jihar Filato? Wasu abubuwa guda uku da kake tunanin barazana ne ga tsaro a nan jihar Filato? To na ɗaya, in dai aka ce wai kowa dai ya tafi dai akwai security. Ko ba ka ba, this place is secured and nobody should be intimidated, nobody should be scared and all that. To some extent zan iya ce ai kaman barazana ne. Kar ka je ka yi bacci kana zaton ai akwai security, all is well. Ko ba haka ba? Don wani abu zai iya faruwa. 'Yan collapse ko 'yan waye-waye za su iya shiga gidanka, sara suka su zo su yi wani abu su tafi. Sai ka juya kuma kana ce ai an ce mana akwai security. Ina security din? Daya. To ni dai wannan ɗayan dai zai yi bayani akai. To yi mana bayanin mana, wani hanya kake tunanin zaka bi domin magance wannan barazana ta sara suka, tunda a tunaninka ita ce kadai barazana ko wacce kai zaka iya bayani akai kawo yanzu? Wani hanya zaka bi don magance ta? To na ɗaya kamar yadda na faɗa ɗazun, ko ba ka ba, su wayannan ma da suke aikata wayannan munanan halayen, mutane ne wanda
suna da potential, there is potential in them. Ko ba ka ba wai an haife su ne da wancan halin ba. Sun tashi ne sabida wayansu matsaloli sun samu kansa a yanayin da suka samu kansu. Ko ba ka ba, to kaga dole ne aka ce wai in kana son ka taimake mutum ko kana son ka yi kokarin canja mutum, dole ne ka yi kusa da shi. Ko ba ka ba, you can connect, and when you connect then you correct. But if you don't connect, there is no way you can correct. So idan ka connect da su, ka ɗan yi kusa da su, ka jawo su, za ka samu dama da za ka musu bayani, za ka samu dama da kuma kai za ka iya taimake su don su fita a cikin wannan yanayi da suka samu kansu a ciki. To madalla, masu kallon mu da sauraron mu, kuna sauraron mu ne kai tsaye daga nan tashar haɗin kan al'umma wato Unity FM TV, inda za ku iya kallon mu kai tsaye a kafar mu na Facebook Unity FM TV/TV Jos. Muna kuma tattaunawa ne da ɗan takarar jam'iyyar APC mai neman kujerar wato Jos Northwest a majalisar jihar Plateau. Za mu tafi takaitacce wato da zarar mun dawo za mu ba da kofa wa bakin namu su gabatar da tambayoyinsu wa ɗan takarar namu da muke tare da shi ana. A tsima muna dawowa. Sunana Madina Dauda, wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a babban birnin tarayya Abuja. Ina kira ga dukkan ku da ku ci gaba da kallon Unity TV, tashar haɗin kan al'umma, a tauraron ɗan Adam na Comsat. Sunana Hauwa Umar, wakiliya a sashen Hausa na muryar Amurka. Ina kiran ku al'umma da ku ci gaba da kallon Unity TV kan tauraron ɗan Adam na Nicomsat. Unity TV, tashar haɗin kan al'umma. Assalamu alaikum jama'a masu kallo. Ni ce Rahmatu Abubakar Mahmud Jawando daga Accra, Ghana, wakiliyar Deutsche Welle a Accra. Ku ci gaba da kallon Unity TV, tasha mai haɗa kan al'umma da yada zaman lafiya. Sunana Yusuf Abdulganiu Ishola, General Manager na Zuriya FM da ke Kumashi a Ghana. Ina kira al'umma ku ci gaba da kallon tashan nan mai albarka Unity TV. Unity TV, tashan hada kan al'umma. Unity TV. Unity TV. Unity TV. Unity. Kuma da masu kallon mu da sauraron mu daga nan tashar haɗin kai al'umma wato Unity FM TV, barkamu da dawa cikin shirinmu na tattaunawa da 'yan takarkari daga nan wato tashar haɗin kai al'umma, inda a yau muke tare da Mr. Yilji Ibrahim, ɗan takarar kujerar wakiltar mazaɓar Jos Northwest a majalisar dokokin jihar Plateau. Kawo yanzu ya mana bayani akan ababe da dama, inda tambayar da za mu ta karshe kafin mu je ga wato bakin namu ita ce akwai hirar da aka yi da kwamishinan yada labarai na jihar Plateau. Ya ce kawo yanzu kuɗin da jihar Plateau take samu, kuɗin shiganta na jihar ya cimma naira biliyan 22 a duk shekara. Akwai bukatan kenan a ƙarfafa tattalin arzikin jihar. Wani mataki kake tunanin ya kamata a ce majalisar dokoki ta ɗauka domin ƙarfafa samar da ayyuka haɗa da kawo ci gaba tattalin arziki, in aka cire maganan ɗan tallafi da ake bayarwa da irin makamantansu ɗin nan? Kaga kaman mu a jihar Plateau, idan muna maganan hanyoyin tattalin arziki,
abin yana bani mamaki. Za a ce kasa gari kamar Plateau State da Allah ya mata albarka. Muna ba abin da ake nema da ba za ka samu a wannan jiha ba when it comes to tourism. Tourism alone zai iya sustaining Plateau State. Ba sai sun jira wani subvention daga federal government. Amma me yake faruwa yau? Duk tourism centers ɗin sun mutu. Kuma ba abin da wani government yana yi a kan don ya revamping ɗinsu. A yau idan an revamping duka tourism centers da muke da shi on the plateau, zai creating job opportunities da yawa. To madalla, wasu suna batun cewa sabon zuwa majalisa yakan zama mai wato dan zafafa benci ne kawai ba tare da ya ba da wani gudunmawa na ku zo ku gani ba. Ya kake ganin za ka yi domin ka bambanta da wannan zato da jama'a ke yi? Ai, tunda na ɗaya na gane da cewa ina wannan wurin sabida jama'a na ne. Ba wai na je wurin kawai domin in je in zauna ne in ji daɗin kujera ba. Amma na je ne domin in kai kukan jama'a na a yi kuma abinda zai benefitin mutane na. So dole ne kawai in yi abin da ya kamata in yi don a ji murya. To wasu suna magana akan wakilci wanda ba na gari ba, kenan mutane sukan je su azurta kansu. Kai wani abu za ka yi domin ka canza wannan tunani da mutane ke yi wa 'yan majalisun nan? Na ɗaya, tafiya ne wanda za mu yi da jama'a baki ɗaya. Saboda yadda na fara faɗa, ba zuwa can zan yi don kaina ba. Jama'a ne suka zaɓe ni, jama'a ne suka tura ni wurin domin in wakilce su. Duk wani abin da kuma zan yi a wurin ya kamata ya zama abu ne wanda zai zama da taimako ga al'umma na. Wasu suna batun cewa da zaran ɗan majalisa ya tafi fa, to samun shi har a tattauna da shi yana zama wani abu daban. Ta ya za a kai ka kawo gwamnati kusa da al'umma? Kaga ana samun haka sabida me? Mu 'yan siyasa muna da wani abu, wa'yansunmu. Za a zo a sami jama'a, a yaudare jama'a da kuɗi. Jama'a kuma za su karbi wannan kuɗi. Bayan sun karbi wannan kuɗin kuma shikenan. Kai ka tafi kana ganin kamar ai kuɗinka ne ya kai ka wurin. Idan jama'an nan sun zo za ka mayar da su bayi ko ka mayar da su ba wani abu bane. Amma idan jama'a za su gane da cewa wannan abun fa ba harka ne na kuɗi ba, harka ne na yanci, na karbin yanci ko kwace yancinsu, ko ba haka ba, su haɗa kai su duba wane ne ya cancanta, wane ne kuma yake da zuciyan taimaka ma al'umma. Ko da ya zo da kuɗi ya ce ga za su ce ba kuɗinka muke so ba, abinda muke so ga abinda muke so ka je ka mana. In ya je wannan wurin, the same community will still come together. In ya feeling ɗinsu, za su recalling ɗin shi because they are united, and of course when they are united they speak with one united voice. It has power and is punchy. Dole ne su dawo da shi. Saboda haka kaga kamar ni a yau in aka bani daman nan, of course dole ne in buɗe kofofi na, ko ba ka ba, na ganin cewa ina zama constantly da mutane na. Dan idan ba mun samu wannan fora ɗin ba yanda za a yi in gane menene kukansu, menene bukatunsu and all that. So I will not distance myself, but rather we're going to work together because it's not an individual thing, it's a collective thing. To madalla, bakin namu da masu sauraro duka kun saurari bayanai daga gurin bakon namu Mr. Ibrahim. Bari mu ji tambayoyi daga gurin ku. To bismillah. Assalamu alaikum. Sunana Peace Ambassador Abdullahi Roki. Za mu so ka daga muryanka domin jama'a. Sunana Peace Ambassador Abdullahi Roki boy daga Jos Northwest gangare kenan. So na ji daɗin bayanan shi, amma abin da nake so in tambaye shi ne, ya taɓo magana mutane masu nakasa na musamman, wata
person with a special challenge. So a cikin tafiyanka akwai irin wayannan mutanen person with special challenge a team ɗinka wanda kake tafiya da su. Secondly kuma person with a disability suna nan kala-kala, akwai kurame, akwai makafi, akwai guragu, suna nan da yawa. Wani irin abu kake zaka musu wayannan mutanen saboda ka taba zuciyarsu, ka taba rayuwarsu a cikin tafiyanka in Allah ya baka mulki. Last but not the least shine yayi magana in ya je gurin zai sama mutane aiki. Wannan gurin a tunanina tunda duk yawancin mutanen da suke zuwa ban san ko shi akwai wani magic da yake so yayi ba. In ban da egg din shi a tunanina sauran mutanen da yawa wanda muke kallon su ba mu ga wasu ayyuka da suka fito daga wayannan guraren ba. Sai dai a'a egg ɗinka za ka haife su iya egg ɗinka, amma individual aiki wanda za ka sama ma mutane a wannan gurin gaskiya ko an ma wasu ban sani ba, amma yana da wahala. To ma da labarin mu je ansa daga bakin Mr. Ibrahim. Ya yi tambaya. Na farko akwai barin fara da na karshe. To da questions na karshe da akan cewa magana sun fi taimaka ma abokan tafiyansu ba ga magarin jama'a ba. Ban ce zan sama ma kowa aiki ba, ko ba ka ba. Duk wani dan majalisa da zai ce maka zai je can da ya sama ki to bai san menene role din shi a matsayin shi na dan majalisa ba. Amma na ce me, we are going to legislate, ko ba ka ba, and then we are going to work in collaboration with the executive to see that we bring development to our people and economic empowerment to our people. Ko ba ka ba, because the executive are responsible. Ko ba ka ba, and we will work in collaboration with them. Ko ba ka ba, we will lobby for projects in our constituency. Ko ba ka ba, that's what we are going to do. And then I have persons with disability in my team. And just like I said, I was privileged to meet with one of the ESCOs, I think nobody with persons with a special need. I was privileged to meet him, and then we're privileged to have a good conversation with him. And then he made me to understand some of these things he made mention of. They differ. Akwai kurame, akwai wa'anda ba sa iya tafiya, akwai wa'anda ba sa gani, and then yayi bayanin akan cewa these are there are ways, right, that you can reach out to each and every one of them. Each and every one of them. Yes, like the blind, the dumb, and then of course the albinos, people that cannot, walk and all that. So there are different groups, and then of course you have different ways of attending to each and every one of them. You don't handle them equally because you differs. To madalla, akwai ga antina tana daga hannu, za mu so mu ji sunanki. Ni ne na Kande Salumi daga Janta Adamu. Na ji daɗin bayanin maganan shi honorable sosai. Mana gode ya fito daga Janta Adamu. Maganan abin da yake damun mu sosai a Janta Adamu shine maganan ruwa da hanya. Seriously, idan ka je Janta Adamu yanzu gaskiya ba za ka so ka taka ya kai minti 5 ba. Saboda inda ka fita daga gida ba haka ne zaka je wurin, zaka rike dan su ma mu marasa motoci duk mun dan kai wurin aiki sai mu shishare kafin mu. Dun for a very long time ana maganan hanya a Janta Adamu har yanzu babu hanya. You understand? An yi maganan ruwa, ni I'm not yet convinced da yanda idan shi ya samu ya je inda za wayannan problems will be solved immediately. I'm not convinced. Sai na biyu kuma kai magana akan ana zo kamar je campaign ana bada kuɗi ne kawai a karɓi kuɗi, and while in mutum din ya je sai yayi tunani ya mayar da kuɗin shi. Tambaya na ɗaya shine, does that mean idan ka je campaign ba za ka bada kuɗi ba kenan? Ko ya no, it's funny. But amma siyasan mu na yanzu din. Kin yi tambaya biyu antina. Na farko, ko akwai yanda zaka gamsar da ita sosai yanzu maganar ruwa da hanya? Na ɗaya bari fara da maganar campaign da kika yi. Kun gani ba? Mu talakokin, we made the process to be very, very difficult and very expensive. And shi yasa har yau muna jin jiki.
yanda na faɗa ɗazu ba laifi ba ne community ta iya identifying mutum ɗaya da sun yadda da shi. Community ma ta tara kuɗi ta siya mishi ticket su ce mun yadda da kai ga abin da muke so ga abin da muke son ka je ka yi. Ba yanda za a yi mutumin nan ya je wannan wurin sai ya juya ma wannan community baya. Dan ya nuna da cewa community nan suna tafiya tare kuma community ne wanda sun san me suke so, ba community ne wanda akwai mutane wanda suke kwaɗayi da kuma son kansu ba. Ba lalle ba ne in ka je campaign ka je gaya ma mutane wai ga abin da kake so ka yi ga shi abubuwan da kake shiri ka ba da kuɗi. Amma da shike mun riga mun mai da abin ya zama harka ne na kuɗi, in ka je baka yi ba ma a yau mu mutane muna measuring na credibility with how much you get from politicians, and that's very wrong. To na biyu kuma though there is more saboda lokaci. Na biyu, the issue of hanya a Janta Adamu is one issue that have been lingering for a very long time. Ko baka ba, and I was one of the ESCOs then, you know, that went to the governor's office, Ministry of Works, and then there was a time the Munjema Mun discovered the cewa hanyar Janta Adamu was even commissioned. And commissioning way angama. So it's one thing that has been lingering for a very long time. And if there is any community, I would say, that has been neglected, is Janta Adamu Ward. Issue ruwana na gashima anzo kwanakin baya shekaran da ya wuce. Anzo an ce za a yi hanya. Ko baka ba an daɗa lalatar da hanyar, an bar mutane da kura, yara suna shakan wannan kura kuma is not healthy. Ko baka ba, so a mataki na in dai har na je wurin da taimakon jama'a da kuma taimakon ubangiji tare za mu yi wannan fada mu ga cewa an zo an hanyar nan, dan dole ne a ji mu, dole ne kuma mu yi abin da za a ji mu. Idan mu mun yi a house, idan ma ba ji mu ba, dole ne mu tara jama'a mu fita ga baki ɗaya mu kira duniya kuma baki ɗaya su tsani cewa ga matsalar mu da muke ciki kuma mu ba za mu tsaya ba sai an zo an biya mana wannan bukata. To madalla ga wata daga can baya. Sunana Jennifer Michael from Tudun Wada. Yes. Mr. Yilji, you spoke about eradicating poverty, working with primary sector and unemployment. So I don't know, have the previous regime not been working with these things that you have mentioned to eradicate poverty, unemployment, and working with educational sector, primary, most especially primary sector or the plateau? So if your answer is no or yes, what are the strategies that you think is different from the past, present administration in order for you to achieve these things that you have mentioned? Thank you. Okay. Hanya sabo da zaka bi na cin wannan abubuwa. I will tell you that yes, it's not like there are no effort, you know, to eradicate poverty and all that. There was an effort by the government, you know, but what we are saying is not enough, right? It's not enough. And what we will do differently is what I said a while ago, is to set up a vocational training center within the different wards that we have within Just Northwest. If we have that, of course, we have our brothers and sisters that are just coming out of secondary school. And if we look at the people that are perpetrating those evils, are the young ones, are the teenagers. Most of those people are teenagers. And why are they doing that? A lot of them are not in school because they don't have the means to go to school. A lot of them are waiting for admission and all that. So if we have those centers, of course, we will use those centers to engage them positively. So by doing that, of course, we are reducing poverty. That is one thing that we will do differently, because this is something that has never been done or has not been done before. So I think with that, it will go a long way in helping our people, you know, to have something to do in the community. To madalla ga shi na bencin gaba, za mu so kuma ji sunanka. Ni ne mai suna Benga Jacob, member Lookout Family. Sir, kai magana game da zuwa ga mutane. Ban san yadda za ka yi ba sa.
za ka bude offices ne a duka 7 wards din nan ne da za a yi same ka ko kuwa akwai yadda za ka yi. Na biyun shi sa game da cabals, domin yanzu in ka koma gida ka zama member, akwai cabals da wanda za su zo nan su rike in mun zo ganin ka za a ce baka nan kana bacci ko kuwa baka gare. Kuma na uku za ka iya canja waya, wayan da muka sani sim naka da muka sani ba za mu yi muna kira za ka ji no reachable. What are you going to do that will show that you are different from them? Well, gaskiyar magana shine halin 'yan siyasa ke ba ƙarya a ciki ko ba ka ba, because I am also a victim, right? I am also a victim. So the truth is zan iya yin magana a nan zai zama kaman I will just be like any other politician. I will say it, and then of course most of you will not even believe some of the things that I'm saying here, right? But I know we have God, and of course we have this on record. And I'm saying this, and I want you to hold me responsible. Keep this record, right? And remind me, right, that this is what I said. And if I fail in any way, God is the supreme, is the ultimate, and is listening to us today, right? So of course, God can do anything that He wants to do with us. One, yes, the issue of offices. We will have offices across the 7 wards that we have in Jenta Adamua, because of course, if I'm engaging with the community, we should have a place where we all sit down, you know, and rub minds and get to understand what are the plight of the people, and then find possible ways of solving them. Yes, others will say talk is cheap. It's easy to say some of those things, but I want to assure you that these things are achievable. These things are achievable, right? You will not believe me, or most of you will think it's just siyasa nikoi. But I want you to hold me responsible. Keep this record. I will keep emphasizing. But if we have the opportunity to be there, look, there are things that you do personally from your own pockets, right? You must not wait for. That's the problem we have as politicians. We don't want to do some of those things from our own pockets, right? There are things that you can do personally from your own pocket without waiting for any subvention that will come from government and all whatnot. So yanzu mun fahimce ka da kyau dai, na farko kai kaman alƙawari cewa a ajiye wannan batu da kai a ƙasa, ko ba haka ba, sannan kai zaka bambanta da sauran. Ga wani ana yana daga shi ma. Gare muna ma barka da zuwa. Ni tambaya na da zama kore da farko dai sunana Usman Muhammad daga Gangare. Ina chairman na YBN na Plateau State gaba daya. So idan ma tambaya ne akan abin da ya shafi Gangare Wotina. Over 20 years dan kai magana akan health. Muna da asibiti a gurin. Amma over 20 years ba doctor da yake kwana gurin. Kuma by 2 in ma sun yi kokari sun zo, in aka ce ma anything 2 ba wani magana, an kulle asibitin kenan sai next day. Mun yi follow up, mun yi magana, har yanzu ba abin da aka yi. To shi ne muke sa wannan kokon baran a gabanka, to kai in Allah kai ka gurin ya da kai ka mana maganin wannan matsalar da muke da shi na wannan asibiti. Tana already an gina ta, kuma an allocating doctors daga gurare suna zuwa amma ba sa zuwa over 20 years. Wannan na ga ma asibitin nan former governor mu da yana da dare ne ya gina asibitin, amma har yanzu na ga ba doctor ɗaya da yake kwana tun daga lokacin har yanzu. Mun yi babu. So in aka ce ma anything to shikenan sai da ka zo ka wuce kawai. To Malam Ibrahim kaji, dole ne za mu je asibitin, za mu je mu ga asibitin, za mu yi kuma zama da su management na asibitin da kuma mu san da me ko ba haka ba ake bukata, because there are needs that are important and urgent, and there are needs that are important but they are not urgent. And then for the ones that are urgent, of course, we will swing into action, you know, work alongside with the Commissioner of Health, and then see how we can be able to achieve that. To Allah ya saka da alkhairi. Ga shi ma malamin na gaba. Assalamu alaikum. Sunana Suleiman Abubakar daga Tudun Wada, Anguwa Hausawa. Na da tambayoyi guda biyu kamar haka.
na farko ka yi magana akan ka fito neman wannan kujera ne don al'umma. So to ban san ko akwai wa'yansu abubuwa da ka taɓa ma al'umma kafin yau ba. In akwai ina so ka ɗan gaya mana su saboda mu san abubuwan da kai kafin zuwan ka kujera. Sai kuma magana na biyu, tambaya na biyu shine dangane da anguwa Hausawa a Tudun Wada. Tsakaninmu da firamare akwai nisa wanda sai yara sun yi tafiya, in fact sai sun tsallaka titin mota kafin su kai da primary school ɗin da muke shi na gwamnati. So to wani tanadi kake da shi ma irin wa'annan wajajen, ba iya anguwa Hausa ba, duk wani waje da ba su da irin wannan makaranta na matakin farko wanda ka ajiye a kasan ka zo wannan kujera. To na farko dai ka yi bayanin menene na taɓa yi don ganin cewa al'umma ta ci gaba. I am coming from Janta Adamu Ward, and of course we say charity begins at home. Go, and then that's my home. So let me just give you one that happened last year, and for the first time in Jos North. Ba wanda sun taba organizing ko anguwa da sun organizing youth summit ma anguwan ma ward din gaba daya babu youth summit that will bring the youths of that community together, one, for cross-fertilization of ideas, and then secondly, to see how we can help ourselves by ourselves, and then to engage them in some skills that will be of help to them. I will tell you that yes, for the first time, I personally, it's on record, and you can call the executive, of course, to find out, apart from this one that I'm saying, what I have been doing in Janta Adamu Ward, my contributions in Janta Adamu Ward, and of course, other few communities. I personally sponsored that youth summit from my own pocket. And aside that, there are so many other youths that I was able to also help, in engaging them in learning one or two trades. And some of them are done and some are still on. To mu je ga tambaya ta biyu da ya maka game da tanadin da kai da game da yaran da suke tafiya mai dan nisa kafin su je makaranta. Shin za a sama musu wasu makarantu ne a kusa da su ko akwai tanadin da za a musu? To za a duba a gani. Akwai communities da ya kamata a kara musu makarantu. Ko ba haka ba, akwai communities da zan kaje zaka ga primary school guda ɗaya ne. Primary school ɗin kuma sai an sallaka titi a je kuma suna fitowa da nisa. An wanda ya kamata a kara musu, of course we will lobby. Ko ba haka ba, mu ga yanda za a yi su samu wannan primary school ɗin. In kuma abu ne wanda ya kamata a gyara musu hanya da zai zama musu da sauki, to we will still lobby and work alongside with the Ministry of Works and see how we can. Bari mu ji daga mai tambaya na kusa da karshe, kana ta daga hannu tun da su a takaice. Ni ne mai suna Shagari, ni da Tangare ne. To ranka dade, mun ji daɗin ganin mu kaman kai ya fito neman wannan kujera. Duk maganganun da ka faɗa na ajiye alƙawari duk suna gaya mana tun daga lokacin da aka fara siyasa zuwa yanzu. To amma mu talaka damu mu idan zaka ba mu ilimi da ruwa da tsaro, hankalin mu ya kwanta, sauran muna iya maka mu. To wani tanadi zaka ma wayannan abubuwan da muka lissafa maka su: ilimi, ruwa, lafiya, tsaro? To ina ganin at the course of the conversation na yi akan wayannan abubuwa. Ko ba haka bane? Yawan. To bari mu je ga na ƙarshe. Assalamu alaikum, sunana Awwal daga layin sarki. Tambaya ta da zai ma shi dan takara shine na ji daɗi dai shi matashi ne, so amma ban ji ya taɓo matasa a cikin tafiyar shi ba. Shine kawai ne tambayar da zan yi. To hada da idnaki sai a rufe mana da shi gaba ɗaya. Sunana Laima Gabriel from Janta Adamu. So health is wealth. It is a known fact. You spoke about pregnant women and their ability to access better health care like antenatals. Idan mun duba, antenatal care is very difficult to access because it's so cumbersome. Wasu they don't go. In the end, that's also I feel yara. Kaga wasu they don't end up vaccinating their children.
sometimes you go for vaccines, you are asked to pay money, which has already been provided. So now, how are you assuring us that, because I don't even see the possibility, you don't work in a hospital, how is it possible that these people, these pregnant women can access antenatal care? You see people waking up 5 a.m., leaving their houses to just come alive. And it's not safe. The town is not safe. You go there, in the end, you may not do it. To Allah ya saka da alkhairi. Kaji ya maka tambaya kan matasa, ita kuma ta maka tambaya akan masu juna biyu. Na ɗaya matasa yanda na fara magana ɗansu, ko ba ka ba, tafiyar nan dole ne a yi da matasa because we are the largest constituency, right? So, and if we must get it right, of course, we must focus on developing the youths. So dole ne mu yi tafiyar nan tare. Dan tafiyar ma namu ne, ko ba ka ba? And then secondly, the issue of women accessing, some of these facilities, free. It is very possible. I don't work in the health sector, yes, right? But I am representing a constituency, yes, right? And of course, this is the plight of my people, right? And then of course, we will table it. It starts like a policy and then later becomes a law. And once it becomes a law, then of course, it's a must, to provide those platform for these people to access those services free of charge. So, and that's what we will do. To madalla masu kallon mu da sauraron mu kun je da tattauna mu ta kaya da shi Mr. Yilji Ibrahim dan takarar jami'ar ADC don neman kujerar wakilcin Jos ta arewacin yamma a nan majalisar dokoki na jihar Plateau. Da fatan kun ji daɗin yanda shirin ya kaya. A madadin dokacin waɗanda suka taimaka shirin ya so gare ku, musamman injiniyanmu na sauti, na kamera da makamantansu, hada da bakin namu da suka zo gare muna muku godiya ta musamman. Ni Jamilu Abdullahi Mazadu da na gabatar da shirin nake gabatar da godiya ta musamman ga shi dan takarar namu da dokacin waɗanda suka taimaka abun ya tabbata yadda ya kamata. Da fatan jama'a za su tabbatar sun karɓi katin zaɓensu sun kuma shiga harkar siyasa yadda ya kamata domin a gudu tare a tsira tare. Domin kuwa sai mun tashi kafin a canza. Ku ci gaba da bibiyan mu ta tashar mu na Unity FM TV da kuma kafar sadarwar mu na Facebook wato Unity FM/TV Jos. Sai mun sake haɗuwa da ku nan gaba. Unity. Unity.